Բարի օր։ Հուլիսի 13-ին ավարտվեց ֆուտբոլի աշխարհի 20-րդ առաջնությունը եւ ինչպես շատերը գիտեն, չեմպիոն 4-րդ անգամ դարձավ Գերմանիայի հավաքականը։ Առաջնության ավարտի կապակցությամբ այսօր մեդիա կենտրոնի ուղիղ եթերում հյուրընկալել ենք Հայաստանում Բրազիլիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան պարոն Էդսոն Մարինյո Դուարտե Մոնտեյրոին։ Պարոն դեսպան, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել առաջնությունն անցկացնելու համար եւ այսօր մեր հրավերն ընդունելու համար։ Առաջնությունն արդեն անցյալում է եւ անկախ արդյունքներից ինչպես եք գնահատում այս առաջնությունը, արդյոք այն հաջողված է ձեզ համար։ Barev Jess, I will be speaking in English. My limitations in Armenian are still a big problem. I'm glad to be here after the Cup. I was here before the Cup. And before we had many questions, even about how it would go. We had a few problems, as you remember, with organization and a few complaints about Brazilians as to whether this whole exercise could be justified. A lot of expenses were made. But I think that today I can say quite happily that we are proud that we organized such an outstanding event. Okay. Դեսպան ուրախ է այստեղ գտնվելու համար, ինչպես հիշում եք, միջև աշխարհի առաջնության սկսելը նույնպես հյուրընկալվել էինք մեդիա կենտրոնում, մամլո ասուլիս տեղի ունեցավ եւ այժմ նույնպես շատ ուրախ է։ Միջև հարցերին անդրադառնալը դեսպանը ցանկանում էր նշել, որ իհարկե կային խնդիրներ, ինչպես գիտեք, առաջնության հետ կապված ծախսեր շատ մեծ ծախսեր էին արվել եւ դժգոհություններ կար Բրազիլիայի բնակչության կողմից այդ ծախսերի հետ կապված, բայց այդուհանդերձ դեսպանը ուրախ է, որ եւ հպարտ է, որ նման մեծ եւ հաջողված միջոցառում եւ առաջնություն տեղի ունեցավ, կատարվեց։ Պարոն դեսպան, իսկ ինչպես են մեկնաբանում Բրազիլիայի հավաքականի մասնակցությունը առաջնությանը հենց Բրազիլիայում, ինչպիսի արձագանքներ կան։ How do Brazilian people react and how do they speak about the Brazilian teams, national teams participation in the World Cup? Mm-hmm. Well, as you know, we were in this cup in a dual role. No? We were the organizers, and this meant a lot of responsibilities, but we were also one of the main participants. Ինչպես գիտեք, Բրազիլիան աշխարհի առաջնությունում երկու կարևոր դեր ուներ կատարելու, որպես կազմակերպչի եւ որպես մասնակցի։ As a participant, nothing would really satisfy us completely except winning. Բնականաբար որպես մասնակից առաջնության ոչինչ չէր կարող ավելի մեծ բավականություն եւ ուրախություն ապարգևել Բրազիլիայի ժողովրդին, ինչպես հաղթանակը կլիներ։ So we were disappointed. Many people were heartbroken. You saw how many tears were shed when we lost to Germany, and that cannot be denied. Ինչպես տեսակ, Բրազիլիայի պարտությունը շատ մեծ հիասթափություն առաջացրեց։ Դուք կարող եք ականատես լինել այն արդյունքների, որոնք հավաքականի երկրպագուները թափեցին էկրաններին եւ իհարկե կար հիասթափություն։
There is a lot of discussions going on as to how could Brazil lose by such a wide margin against Germany. And frankly, having watched the game like you did, I still find it hard to explain. There was a total collapse in our defense. Իհարկե բոլորը զարմանում էին, թե ինչպես կարելի էր Գերմանիայի հավաքականին 7-1 հաշվով այդպես պարտություն կրել եւ դեսպանը, ինչպես եւ դուք բոլորը խաղը դիտելուց հետո ոչ մի բացատրություն չի կարողանում գտնել. Now we are blaming it on the nerves. Everybody was under tremendous pressure, so for some 6 minutes or 20 minutes the team was really a bit lost. Բոլորս իհարկե ամեն ինչ ավելի շատ բացատրում ենք նրանով, որ կար լարվածություն, նյարդայնություն եւ 6-ից 20 րոպե հավաքականը Բրազիլիայի ամբողջովին իրեն կորցրած էր խաղում։ Չէր կարողանում իրեն գտնել։ And we're also blaming it on wrong tactics. Perhaps we did not put as much emphasis as we should have done on a defensive team, more defensive team. But of course, it's easy to say it after the fact. Եվ իհարկե բոլորը մեղադրում են նաև ռազմավարություն, որպես պաշտպանական ռազմավարություն, որպես այդպիսին չկար տակտիկա եւ այդ պատճառով այդպես մեծ հաշվով պարտություն կրեցին. Now, blame it on the coach. That's sometimes the usual easy way out, but let's not take that easy approach. The coach is the same that led us to winning the Confederation Cup a year ago. Իհարկե հեշտ կլիներ մեղադրել այս դեպքում մարզիչին, բայց եկեք հեշտ ճանապարհով չգնանք, դա նույն մարզիչն է, որը Բրազիլիայի հավաքականին տարել է դեպի հաղթանակ կոնֆեդերացիայի գավաթի խաղերի ժամանակ. The loss of Neymar, of course, and the loss of Thiago Silva are two other very easy excuses to have, but the fact is we played badly. We had players that could have done a lot better, but on that one night nothing worked. Իհարկե Նեյմարի եւ Սիլվայի բացակայությունը շատ մեծ ազդեցություն ունեցավ։ Արդյունքում հավաքականի մի շարք ֆուտբոլիստներ, որոնք կարող էին շատ ավելի լավ հանդես գալ, չկարողացան եւ հավաքականը վատ խաղ ցուցադրեց. So we have to swallow the defeat. We should not lose our pride. We are still the country with the biggest number of victories in the World Cup, and 19 of our players play in European teams, play in other countries, and are certainly still considered among the best in the world. Բայց այդուհանդերձ եկեք չմոռանանք, որ մեր հավաքականը դեռևս առաջիններից է, 5-ակի աշխարհի չեմպիոն է, մեր հավաքականի 19 խաղացողներ այսօրվա դրությամբ խաղում են Եվրոպայի լավագույն ակումբներում, եւ մենք շարունակում ենք հպարտանալ մեր ֆուտբոլիստներով. Շնորհակալություն, պարոն դեսպան, այստեղ ունենք հարց. Հայ Khalatian from Novosti Armenia is asking, Ambassador,
How would you explain the fact that this time the team did not, the best players were not included? As you mentioned, 19 good players are playing in other clubs of Europe. How would you explain the fact that besides Neymar, there was no one? And there was no good defense in the team. Brazil has always been famous for its forwards and for the defenders. But this time, what happened? I don't want to blame it on the coach. As I said, it's too easy an explanation. So let me just go around the question and say Brazil had other players that could have been in the team, of course. One of the questions that we are asking ourselves is, why did we not make a better mix of these players who, as an average, have a good experience, but are not all the experienced players? There are other names that we can remember that perhaps could have been there to add a better mix of experience and also capacity. But again, you know, it's very hard to really make an evaluation mathematically of how the team would have performed if we had, for example, Ronaldinho, who is always remembered, or Kaká, who is always remembered, or some other of these players who are still professionals, but perhaps in the eyes of the coach were considered as already the past, and he is preparing a team also with an eye to the future. I'm sorry? Very hard to really give a mathematically exact evaluation of that. Իհարկե նորից է ասում դեսպանը, որ հեշտ կլիներ մեղադրել այս դեպքում մարզիչին, որ չի ընդգրկել լավագույն ֆուտբոլիստներին, ասում է իհարկե կարող էր ավելի մեծ փորձառության տեր, ավելի լավ խաղացողների ընդգրկել, բայց չի կարող միանշանակ ոչ ոք չի կարող ասել, թե նույն Ռոնալդինյոն կամ Կական իրենց ինչպես կդրսևորեին տվյալ հավաքականների հետ խաղալիս։ Այսինքն շատ դժվար է նախապես մտածել եւ միգուցե մարզիչը մտածելով որ տվյալ աստղերը, այսպես ասած, արդեն կոպիտ ասած անցյալում են, իսկ նա պատրաստում է թիմ ապագայի համար, ավելի մտածելով ապագայի մասին։ Շնորհակալություն։ Մեր նախորդ մամլո ասուլիսին դուք նշել եք, որ սպասում է 30 միլիարդ ռեալի եկամուտ։ Ինչքանով արդարացան ձեր սպասումները կամ կան արդյոք արդեն հաշվարկներ մոտավոր։ Ambassador, during our the last previous press conference, you mentioned that 30 billion reais is the expectation that Brazil would gain after the World Cup. Did it come to Brazil's expectations? Well, we all are now very confident that the results we expected will add up when we make the final tally of this cup. We have numbers for São Paulo, for example, and the local commerce and the local tourism industry are saying that they did get actually more visitors than were expected, and that the sales of products and food and services was higher than what they had expected. Now, we can throw numbers, they say $1 billion reais already in São Paulo were registered. Okay. Դեսպանն ասում է, որ իհարկե դեռ վերջնական թվեր չկան, նոր է ավարտվել աշխարհի առաջնությունը,
դեռ կլինեն, օրինակ կարող է ասել, թե Սան Պաուլոյում ինչ իրավիճակ է, կոնկրետ туриզմի գծով ունի որոշակի տեղեկություններ, որ այցելուների եւ վաճառված թե պրոդուկտների եւ թե ծառայությունների հետ կապված ծախսերը գերազանցել են նրանց սպասումները։ Այսինքն Սան Պաուլոյում կոնկրետ այս րոպեին կարող են ասել, որ նույնիսկ գերազանցել են սպասումները։ Now, we know we were talking about 600,000 visitors, and we know already that we had around 700,000. You saw it. You saw in the beaches in Rio, in Salvador. You saw it in the fan fests that were organized. How many people from so many different countries were there? We were especially happy with the number of Latin Americans, people coming from Argentina, from Chile, from Colombia, and also from Mexico. Ինչպես նախորդ անգամ նշվեց, 600,000 այցելու էր սպասվում, կարող ենք ասել, որ դրանք նույնիսկ 700,000 էին, եւ դեսպանը ուրախություն է հայտնում այն փաստի շուրջ, որ շատ մեծ էր մասնակցությունը Լատինական Ամերիկայի երկրներից, նույն Արգենտինայից, Կոլումբիայից, եւ դեսպանը նույնպես նշում է այն փաստը, որ դուք էլ կարող եք Ռիոյի լողափին կամ նույն երկրպագուների անցկացրած տոնակատարությունների ժամանակ կարող եք տեսնել հոց զանգված այցելուների, մասնակիցների, երկրպագուների, այսինքն հետաքրքրվածությունն ու մասնակցությունը բավականին մեծ էր։ But it's not just the immediate results, of course. The visitors were interviewed and they were asked, did you like what you did in Brazil, what you saw in Brazil? Would you plan to come back? And a lot of them said yes, as tourists, and also, as you know, in 2016 we will have the Olympic Games in Rio de Janeiro. Also, there were some new things that worked very well. For example, the credit card companies, they are very happy. They had a big increase in their businesses, and they were able also to create the capability for using credit cards in more places in Brazil, like the stadiums, and this will remain. Շատ այցելուներ աշխարհի առաջնության եւ ընթացքում եւ դրա ավարտից հետո երբ որ նրանց հարց տվեցին թե արդյոք գոհ եք կվերադառնաք Բրազիլիա եւ որպես զբոսաշրջիկ եւ նաեւ որպես այցելու օլիմպիական խաղերին միանշանակ պատասխանը հնչել էր այո. Այսինքն այցելուները, երկրպագուները բավականին գոհ էին եւ երջանիկ էին Բրազիլիայում գտնվելու համար։ Ինչ վերաբերում է որոշակի եկամուտներից, օրինակ կրեդիտ քարտերի կազմակերպությունը, որը զբաղվում է դրանցով, բավականին մեծ շահույթ է ունեցել այդ կրեդիտ քարտերի արտադրման եւ շահագործման արդյունքում։ Also, we should mention that we had all those questions about infrastructure, the capabilities of the transportation system, but it worked. Actually, the airports, which were one of the big questions, they did perform. Delays in flights, which is one of the measures of success in that area, were well within international norms. And the local transportation, there were a few problems, of course, in some days because of the number of people coming to the stadiums, but very few
people actually did not make it to the stadiums in time. There was one problem in Belo Horizonte in a game, Belgium-USA, if I'm not mistaken. So it wasn't perfect, of course. We would be very wrong if we tried to say that everything worked 100% perfectly. FIFA itself is giving us a 92.5% grade. Ենթակառուցվածքային առումով, ինչպես նաև տրանսպորտի, կարելի ասել, որ ամեն ինչ հաջողվել է, օդանավակայանները շատ քիչ ունեցել են շատ քիչ խնդիրներ, որոնք միջազգային նորմերի սահմաններում են եղել։ Ինչ վերաբերում է լոկալ տրանսպորտի խնդիրներին, օրինակ դեսպանը նշում է Բելո Հորիզոնտիում տեղի ունեցած, կարծես թե եթե չի սխալվում, Բելգիա Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ խաղի ընթացքում կային որոշակի խնդիրներ լոկալ ճանապարհային երթևեկության հետ կապված, մի քանի շատ քիչ զանգվածով մարդիկ չեն հասել մարզադաշտ, բայց դրանք ընդհանուր առմամբ շատ քիչ թվով են կազմում։ Another interesting thing is we had some technological improvements too, and in communications, especially internet communications. During the Brazil-Germany game, 35 million Twitter messages were sent during that game. It had never happened in any event, and the system did not collapse. I would not like to read all of those Twitters. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում էլ է նույնպես փաստորեն հաջողություն գրանցվել։ Բրազիլիա-Գերմանիա խաղի ընթացքում 35 միլիոն Twitter հաղորդագրություններ են ուղարկվել, որը բավական մեծ թիվ է եւ սիստեմը ինտերնետ համակարգը դրանից չի խափանվել. We also tested for the first time systems for video transmission, for image transmission, 4K. I'm sure you know better than me what that means. So we will be using it in the future, and also for the cell phones, a 4G system. We are still in that stage, but we were able to use it for the first time, so it's going to be the standard from now on. So those are also fringe benefits that we got from organizing the World Cup. Առաջին անգամ առաջնության ընթացքում փորձարկվել են վիդեոների հեռարձակումը եւ ինտերնետային 4G ինտերնետային կապը, որը հնարավորություն էր տալիս հեռախոսներից ինտերնետից օգտվել։ Ընդհանուր առմամբ դրանք առաջին անգամ են օգտագործվել, բայց շատ մեծ հաջողությամբ։ But the biggest thing, I think, for me, in all of the events, we saw something that everyone had to praise. It was the behavior of Brazilians, the Brazilian people, the way they greeted, the way they treated, the way they celebrated, which made all visitors feel at home, feel happy with being at that great party in Brazil. The image of the people, I think, was really perhaps the best we had to offer. Հատկանշական է Բրազիլիայի երկրպագուների, Բրազիլիայի ժողովրդի պահվածքը, թե ինչպես նրանք ընդունեցին հյուրերին, ինչպես էին տոնում, ինչ երջանկությամբ ու խանդավառությամբ, անկախ նրանից Բրազիլիան հաղթում էր, թե պարտություն էր կրում, այսինքն Okay. Շնորհակալություն պարոն դեսպան, եթե կան հարցեր, միայն թե խնդրում եմ խոսափողով։
Հանրային ռադիո, պարոն դեսպան, բացի Բրազիլիայից դուք ում եք երկրպագում եւ ամենաշատը որ հանդիպումն է ձեզ դուր եկել այս խաղերի, այս առաջնության ընթացքում, որի ժամանակ եք ամենամեծ, այսպես ասած, ադրենալինը զգացել։ Public radio. The question is, of course, besides Brazil, whom else did you encourage during the game, and which game is, on your opinion, the best? Like you had this tension and adrenaline. You know, there were many great games, and this is one of the most positive things of this World Cup. Do you remember the first game, Spain against Holland? The goal that gentleman scored with his head flying. I will never forget that. Դեսպան ասում է, որ իհարկե այս աշխարհի առաջնությունը տարբերվում է մի շարք հիանալի խաղերով, շատ տպավորիչ խաղերով։ Օրինակ նշում է Իսպանիա-Հոլանդիա խաղը առաջին խաղերից, որտեղ երբ ֆուտբոլիստներից մեկը գլխով հարվածեց եւ դեսպանը երբեք չի մոռանա այդ խաղը, կոնկրետ այդ հարվածը։ Did you pay attention to Costa Rica? If you watched any of their games, I was absolutely delighted because they moved, they played, you know, as a group of dancers, you know, defending, attacking. And they don't have great players, but they were the best demonstration of team play that I have seen, you know, in many years. Հիշում է դեսպանը նաև Կոստա Ռիկայի խաղը, որը շատ տպավորիչ էր նույնպես, որպես թիմ Կոստա Ռիկան ըստ դեսպանի կարելի ասել լավագույններից էր, կարծես պարում էր դաշտի վրա եւ ոչ թե խաղում։ There were many games that were decided at the last minute or so, and that of course is part of the drama and the theater of football. And there could have been many surprises. Did you see how the smaller teams, so to say, like Nigeria, even Algeria, even Ghana, put up some resistance in playing Argentina, in playing Germany, in playing teams that were supposed to defeat them so easily? That to me also was very important. Algeria gave Argentina, if I'm not mistaken, or Germany, a big scare. And that's exciting to see. Այսպես կոչված ոչ այդքան աստղերով լի թիմերը, ինչպես Նիգերիան, Ալժիրի թիմը, Գանայի, երբ խաղալի Գերմանիայի, Արգենտինայի եւ այդ ուժեղ թիմերի հետ խաղալիս, նրանք շատ մեծ դիմակայություն եւ դիմադրողականություն են ցույց տվել, որը շատ ողջունելի է եւ նույնիսկ ստիպել են այդ թիմերին, Գերմանիայի, Արգենտինայի թիմերին լարվածության մեջ խաղալ, այսինքն վախի մեջ են պահել, որը նույնպես այս առաջնության կարևոր պահերից է։ So there was a lot of magic. There were a lot of magic moments. I still have nightmares, but not with the 7 goals from Germany. My nightmare is that kick by Pinilla that hit the pole with less than a minute to go in the Brazil-Chile game. I saw the end there. I don't know how that ball did not go in. Դեսպանը միջև օրս երազում, վատ երազներ է տեսնում,
Բրազիլիայի պարտության հետ կապված իհարկե այդ նույնիսկ ամենավատ երազում չէր կարող կանխատեսել 7-1 հաշիվը, բայց զարմանում է թե ինչպես Բրազիլիա-Չիլի խաղի ժամանակ այդ հարվածը բրազիլիացի ֆուտբոլիստի կողմից չհայտնվեց դարպասում։ But we made it past Chile, and let me really repeat this because I tell it to my friends and I mean it. We are always very happy that Brazil made it, when Brazil makes it to the final games, you know. This had not happened in many years. Going out in the beginning of the championship, and I will not mention the teams who suffered that, or along the way, is always hard. When you make it to the semifinals, you can always say, you had a great cup. The disasters that came after that, well, we will not forget them. But let's keep this in mind. We made it to the semifinals. Դեսպանն ասում է, որ իհարկե աշխարհի առաջնությունում ուրիշ բան է, ուրիշ տեսակի պարտություն է ամենասկզբից թիմը, երբ որ դուրս է մնում առաջնությունից, եւ մեկ այլ, երբ որ հասնում է կիսաեզրափակչի։ Այսինքն երկրորդ դեպքում կարող ենք ասել, որ խաղը ընդհանուր առմամբ խաղը հավաքականի հաջողվում է, երբ որ հասնում է կիսաեզրափակչին։ Շնորհակալություն, պարոն դեսպան, խնդրեմ ձեր հարցը։ Թույլ կտակ ես հարցամ Արսեն Գմանյան, ԱԹՎ հեռուստատեսություն։ Մի քիչ բարձր, որ Պարոն դեսպան, այսպեսի մի հարց եմ ուզում տալ, նորից վերադառնանք այդ չարաբաստիկ խաղին, հա, Գերմանիա-Բրազիլիա, որ պահին դուք հուսահատվեցիք, հա, այդ դա հետաքրքիր, առաջին գոլը երբ ստացավ թիմը, երկրորդ գոլը, երրորդ գոլը, որ պահին արդեն հասկացաք, որ չարժի արդեն շարունակել, որ ամեն ինչ կորցված է, թե մինչև վերջին պահը մտածում եք, որ ամեն դեպքում հրաշք տեղի կունենա եւ գոնե հաշիվը կհավասարվի, կամ չգիտեմ, ինչ որ հրաշք տեղի կունենա։ Նեղություն որ հեռուստաընկերություն։ ԱԹՎ հեռուստատեսություն։ Investor, the gentleman is from ATV. The question is, he wants go back to that to the game Brazil-Germany 7-1, 1-7, and he wants to ask when did you finally, when was the final disappointment? When did you lose your hope for magic? After first, second, third goal, when was it? You know, I did not even see the goals properly because I was so angry that I turned away from the TV after the third. So I did not see the fourth and fifth, but they were not much different from the other ones. Ցավոք այնքան նյարդայնացած, լարված եւ չղայնացած էր դեսպանը, որ նույնիսկ երրորդ գոլից հետո չի տեսել չորրորդ, հինգերորդ գոլեր, այսինքն նրանք բոլորը կարծես իրար նման էին։ Now, the goals, especially second to fifth, they all happened in a very similar pattern. The little passes in the middle, in front of the area, just turning the ball back and forth until someone, anyone, with a not so impressive kick would put it in. Իրականում երկրորդ գոլից մինչև հինգերորդ գոլերը դրանք բոլորը կարծես միանման էին, միանման տեխնիկայով էին իրականացվել, այսինքն իրար փոխանցում էին գնդակը շատ կարճ հեռավորության վրա Գերմանիայի ֆուտբոլիստները եւ ոչ այնքան տպավորիչ հարվածով գնդակը հայտնվում էր դարպասում։ It was not a very difficult tactic to countervene, provided the players had kept their cool and remained in their position instead of trying to chase the ball as they did.
Այսինքն ըստ դեսպանի առանձնապես շատ մեծ դժվարությամբ չեն այդ And Good. Argentina profited by that. Because what Argentina did was exactly to place the players in front of the goal, 5 or 6 sometimes, and stay there. And Եվ the Germans could not find the way around it. And Yeah, they but- stopped Germany for 113 minutes. արդյունքում այս տեխնիկական հնարքից շահեց Արգենտինան, որ Գերմանիայի հետ խաղի ժամանակ իր պաշտպաններին այնպես էր դասավորել դարպասի մոտ, որ շատ ուժեղ պաշտպանություն էր իրականացրել եւ 130 րոպե շարունակ չէր թողնում, որպեսզի գնդակը մոտենա դարպասին։ Ուղղակի ճշտող հարց, հա, իսկ վերջին խաղին դուք որ թիմին եք երկրպագում։ And the question is when during the last game, the final game, whom did you encourage best? You know, I was hoping for Oscar to score a goal. He was playing very well. He showed a lot of skills. But of course, you cannot do it alone. And the team was really no longer had the heart to be a decisive team and score the goals. They did try, but it was not in them anymore. But I was hoping for Oscar. He was a good player. Դեսպանը մեծ հույսեր ուներ Օսկարի հետ կապված։ Կարծում եմ, որ նա ուներ այդ հնարավորությունը հարվածելու, իհարկե նրանք միջև վերջ պայքարեցին, բայց երևի թե բավարար չէր։ Իսկ եզրափակիչում He meant ambassador the final game Argentina Germany. Well, I was hoping for Argentina to win. And this is not just for the sake of revenge on Germany. No. Դեսպանը իհարկե հույս ուներ, որ Արգենտինան կհաղթի եւ դա այն պատճառով չէ, որ Գերմանիային դեմ էր եւ ուզում էր վրեժ լուծել։ Frankly, I could not understand that so many Brazilians were rooting for Germany. Իրականում դեսպանը չի հասկանում, թե որտեղից այդքան բրազիլացի երկրպագուներ, որոնք երկրպագում են Գերմանիայի թիմին։ Because Argentina represented the kind of football we play. And that to me was more important. That South American football or Latin American football should have been the victor in this tournament. Անհասկանալի է այն պատճառով, որ իրականում Արգենտինայի թիմն է ցուցադրել Հարավային Ամերիկայի այդ հարաճանաչ ֆուտբոլը եւ ոչ թե Գերմանիան, այսինքն դա նրանց ավելի հոգեհարազատ խաղելավոճ է։ You know, there are many people now saying that we have to change our football, import European coaches and learn that kind of football. I really would advise Brazil not to do it, because we would lose what makes the difference between our football and the more systematic, machine-like football that I think Europeans play. The game would lose. Իրականում աշխարհի առաջնությունից հետո շատերը ասում են այն մասին, որ պետք է Եվրոպայից մարզիչներ բերել, որպեսզի նրանք սկսեն մարզել թիմը, բայց դեսպանը չի խորհուրդ տալիս նման բան անել, որովհետև այդ դեպքում Բրազիլիայի թիմը կկորցնի այն, ինչ ունի, նորից ասում, Հարավային Ամերիկայի ֆուտբոլը, այդ առանձնահատկությունները։ Շնորհակալություն, եթե կան այլ հարցեր։
ժամանակակից ֆուտբոլը եւ ասենք թե նույն Բրազիլիայի հավաքականը լեգենդար ֆուտբոլիստների ժամանակ այդ թվում նաեւ Պելե, ապա որ ֆուտբոլն է, որ ժամանակվա ֆուտբոլը նա նախընտրում նայել, եթե հնարավոր է։ Եվ երկրորդը երկու խոսք ուղղակի, քանի որ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականում երկու բրազիլացի են խաղում ազգությամբ, այդ մասը երկու խոսքն այդ։ Շնորհակալություն։ From our members, gentleman is asking if you would compare the Brazilian team when Pelé was playing and the modern, so contemporary football, which of those you prefer? And the second question is, what would you say about the what's your opinion about the two Brazilian football players that play for our clubs, Armenian clubs? In the national team. In the national team, sorry. You know, we cannot compare. I find it hard to compare because when Pelé and Garrincha and players like that came up, football was played really in a more open way, and they could use their magic, they could use their talents, they could dribble, they could show their skills. But that is the past. Մի քիչ դժվարանում է համեմատել այդ երկու ժամանակաշրջանների խաղերը, որովհետև այն ժամանակ հնարավորություն կար իրենց դրսևորելու նույն Պելեն, բայց դա անցյալում է։ Today, after many years of evolution, and Europeans, of course, were responsible for that, teams play a very strongly defensive kind of game with very strong and fast players. You saw in the game with Argentina, there was a moment when Messi was surrounded by 4 Germans. Okay? So the magic that Pelé and Garrincha could do before, I think they would have some difficulty in doing it today. Համեմատելով Պելեին Գարինշային այսօրվա խաղացողների հետ, նրանց իհարկե ավելի դժվար կլիներ իրենց հմտությունը եւ փորձը ցուցաբերելու, քանի որ այսօրվա դրությամբ ժամանակակից ֆուտբոլը ավելի շատ շեշտը դրվում է պաշտպանության վրա։ Այսինքն ֆուտբոլիստներն ավելի շատ պաշտպանվում են, քան հարձակվում։ Հարձակողական այդքան չկա եւ միգուցե այսօրվա դրությամբ Պելեն դժվարություն կունենար։ It's sad to say that because of course what we loved about football were the skills, were the beautiful things that players could make. But I believe that it's really not possible to the same extent anymore. Նախորդ դեսպանի ասացից չթարգմանեցի նաև այն, որ հիշում եք, որ Մեսին շրջապատված էր 4 ֆուտբոլիստներով, իհարկե այդ ժամանակ եթե լիներ յուրաքանչյուրը նույնիսկ Պելեն, էլի շատ մեծ դժվարություն կունենար։ Իհարկե ֆուտբոլում ամենակարևորն այն է, որ ֆուտբոլիստները կարողանան իրենց հմտությունները ցուցաբերել։ But let's not give up on that. That's why I say don't import European coaches. Let's try to find 2 or 3 more Neymars, and Argentina could have 2 or 3 more Messis. And then, of course, it's better to have 3 Neymars than what we had. Okay. Այդ պատճառով խորհուրդ չի տալիս եվրոպացի մարզիչների բերել Բրազիլիա մարզելու հավաքականը, որովհետև ավելի ճիշտ կլինի մի քանի Նեյմար եւ մի քանի Մեսսի ունենալ հավաքականում, ավելի նախընտրում է այդ տարբերակը։ Իսկ պարոն դեսպանը ինչ կասի Հայաստանի հավաքականում խաղացող երկու բրազիլացիների մասին։ Pizzelli. Well, I'm sorry, I keep forgetting the names. You know, good players, for sure. It's very hard to find at that level
bad players from Brazil. One of the standard jokes in many countries is, you want to have a good team, go to the beaches in Brazil, get 11 boys playing soccer on the sand, bring them to your country, you will have a great team. So I'm sure that they are contributing, I'm sure they are bringing some quality. Of course, you cannot expect from them what Messi or Neymar or Robin or others will do, perhaps less, but still some contribution to the team, some skills that others may learn and may emulate. And my advice would be, get more like that. Maybe not just from Brazil, maybe also from Argentina, from Uruguay, from Chile, from Colombia, because that's how you learn, you know, by watching players that are coming from centers where football has a higher level. And please do it quickly. 1918 is just around the corner. I'd like to see Armenia in Russia in the next World Cup. I really would. Քանի որ լատինական հարավային Ամերիկայի ֆուտբոլը տարբերվում է, ասում են, որ եթե ուզում եք լավ խաղացողների թիմ, ֆուտբոլ խաղացողների թիմ կազմել, գնացեք Բրազիլիայի լողափներից մեկը եւ կամայական 10 ֆուտբոլ խաղացող երիտասարդից կարող եք թիմ կազմել։ Համոզված է դեսպանը, որ իրենց ներդրումը այդ երկու ֆուտբոլիստները Հայաստանի թիմի համար կատարում են, իրենց հմտությունները ցուցադրում են եւ իհարկե նրանք Մեսսի կամ Նեյմար չեն, բայց խորհուրդ է տալիս ավելի եւ ավելի շատ թվով նման ֆուտբոլիստներ, պարտադիր չի Բրազիլիայից, նույն Չիլիից, Կոլումբիայից, Լատինական Ամերիկայի երկրներից ներգրավել թիմում, քանի որ ֆուտբոլը եւ Լատինական Ամերիկան դրանք գրեթե իրարից անբաժանելի հասկացություններ են, այսինքն լավ է ունենալ թմում նման ֆուտբոլիստներ, որոնք գալիս են այն երկրներից, որտեղ ֆուտբոլը շատ բարձր մակարդակի վրա է, լավ զարգացած է։ Խնդրեմ ձեր հարցը։ Ես կուզենայի հարցնել բողոքի ցույցերի մասին, խաղադաշտից դուրս ամեն դեպքում դրանք շարունակվում էին, կան արդյոք տվյալներ, թե որքան մարդ է ձերբակալվել առաջնության ընթացքում, մենք մամուլում տեսնում ենք կադրեր, որ թույլ չեն տալիս մարդկանց բողոքի ցույց անողներին մոտենալ մարզադաշտերին, եւ նախորդ ասուլիսին դեսպանը ասել էր, որ առաջնության կազմակերպման համար օգտագործված միջոցները հետագայում կծառայեն նաև բողոքավորներին։ Արդյոք հիմա մնում է այդ կարծիքին։ Չներկայացաք։ Civilnet հեռուստաընկերություն։ From Civilnet, gentleman is asking ambassador. The first question is the protests. Do you have any figures concerning how many people were arrested? Because according to media coverage, a lot of people were protesting even out of the stadiums, and police wouldn't allow them to complain, to protest. Do you have any information about this? And the second question is, during our previous press conference, you mentioned that all the expenses that were spent for the World Cup would be used even for those who complained, who protested, for their sake also. Do you now still consider that it's like that? Well, for the security problems, we were very worried about it before. I remember saying that in some interview that protests are always to be expected. We cannot have 100% approval in any country for any initiative that involves government money. But I always said also that it was a limited number of people, that the majority of Brazilians were waiting for the World Cup
and hoping to enjoy it, which happened. Now, I also said that during the games, protests could still happen, yes. There is a right to protest, it's guaranteed in the laws. But protests cannot become disruptive or destructive. You want to translate? Yeah. Ինչպես դեսպանին հայտնի է, շատ քիչ թվով, այսինքն ձերբակալությունների մասին ոչինչ չնշեց, բայց բոլորի իրավունքն է բողոքել թեկուզ աշխարհի առաջնության խաղերի ընթացքում եւ դրանք այդ բողոքները միայն թե չեն կարող լինել անկառավարելի կամ չեն կարող դեստրուկտիվ բնույթ կրել, այսինքն դրանց պետք է ինչ-որ ձևով կառավարել եւ դա է ինչ արել է Բրազիլիայի անվտանգության ծառայությունը, այսինքն բնականաբար չի կարող ամեն ինչ լինել իդեալական անվտանգության առումով, բայց այն ինչ տեղի ունեցել շատ աննշան է եղել. Well, I mean by that no one has the right to stop the supporters from coming to a stadium. So any attempt at blocking access to the stadiums was certainly subject of police actions to guarantee to the supporters the right to get to the stadiums. Now, scuffles happened, people got hurt, people got arrested, but the end result is we guaranteed what we had to guarantee. Իհարկե անվտանգության առումով ամենակարևորն այն էր, որպեսզի երկրպագուները, զբոսաշրջիկները անվտանգ հասնեն մարզադաշտերը եւ դրա համար արվել է ամեն ինչ. Դա այն էր, ինչ Բրազիլիան երաշխավորել է անել եւ դա Բրազիլիայի անվտանգության ծառայողներին հաջողվել է. Իհարկե այդ ճանապարհին եղել են որոշակի ձերբակալություններ, մարդիկ ունեցել են վնասվածքներ եւ դա բնական է. Now, people who simply demonstrate are normally arrested and then released. There is no grounds for keeping them in prison. Only those who destroy something then can be arrested because that's a criminal action, no longer political action. Իհարկե նրանք, որոնք այն մարդիկ, որոնք ձերբակալվել են, հետագայում ազատ են արձակվել, այսինքն ոչ մի պատճառ չկա նրանց ձերբակալած վիճակում պահելու։ Չեն ազատ արձակվել միայն նրանք, որոնք ավերածություններ են հասցրել, այսինքն ավիրել են եւ դա արդեն համարվում է հանցագործություն է։ Կներեք, դեսպանը կարող է նշել մոտավոր թիվ, թե որքան մարդիկ չեն ազատ չեն արձակվել, այսինքն ում վրա է գործառույցվել։ Ambassador, do you have figures concerning who was arrested because of some distractions they Ով այլ որքան մարդ։ You know, the only figure available now is about 21 people who were arrested in the days before the final games for actions they had committed even before the Cup. A group of people who had been identified as responsible for destroying bank machines, for burning cars, buses, that sort of thing. There are 21 people in prison right now because of that. 21 հոգի ձերբակալվել են, դրանք այն մարդիկ են, որոնք նույնիսկ առաջնությունից առաջ որոշակի հանցագործություններ են արել, այսինքն կոտրել են, վառել են մեքենաներ, բանկոմատներ եւ այլն, այսինքն դրանք հանցագործությունների պատճառով ձերբակալություններ են։ Now, it doesn't mean they will remain in prison. It means that they will now be subject to prosecution
They will get their lawyers, they will have their days in court, and if they can prove they are innocent, they will be released. But if we can prove, I mean the judiciary, the prosecutors can prove that they were directly linked to some acts of vandalism, then they should remain in prison because that's no longer democratic political protest, okay? Գործ է հարուցվելու բնականաբար այդ մարդկանց նկատմամբ, եթե նրանք կարողանան ապացուցել, որ դա ուղղակի մանր հանցագործություններ են եւ չեն ապացուցի, եթե իհարկե ազատ կարձակվեն, իսկ եթե ապացուցվի, որ դրանք նպատակաուղղված հատուկ դեստրուկտիվ բնույթի հանցագործություններ են, իհարկե դա արդեն չի կարող. As for the money that was spent, we have basically two lines of reasoning or explaining to the people. First, a lot of the money was spent on infrastructure that needed to be renovated or expanded or created, like airports. We expanded the capacity, like access by road or by train to the stadiums. We increased the capacity. Now, not all of it was finished, and this is a criticism that is being made. Okay, but they are part of projects that will continue being developed. They are part of an overall plan for improving Brazilian infrastructure. It's a huge project. Իհարկե մեծ ծախսեր են կատարվել ենթակառուցվածքի բարելավման ուղղությամբ, օդանավակայանները, մարզադաշտերը, գնացքները եւ այն բոլոր ճանապարհները, որոնք հեշտացրել են մարդկանց հոսքը դեպի մարզադաշտ, այդ բոլորը ոչ իդեալական, ոչ վերջնական ձևով է կատարվել եւ միգուցե դա է մեծամասնության բողոքի պատճառը, սակայն դա մի մեծ գերագույն նախագծի մասն է կազմում, այսինքն դա շարունակական բնույթ է կրելու եւ ամեն ինչ կավարտվի, բնականաբար կհասցվի իր ավարտին եւ դեսպան համոզված է, որ դա հաջող կլինի եւ ներդրում կլինի տվյալ երկրի ենթակառուցվածքային բարելավմանը. Now, the other expenses we made were for building the stadiums, and there is a lot of criticism about the cost. We made comparisons with the cost in other countries, and it does not seem that we really exaggerated. There are criticism about their utility, and we are saying the stadiums have already proved that with better quality, better access, comfort, security, you can get more people to watch the games. Նույնպես մեծ գումարներ են ծախսվել մարզադաշտերի կառուցման եւ անվտանգության համակարգերի բարելավման վրա. Նույնպես եղել են բողոքներ այդ թեմայի շուրջ, սակայն դեսպանը կարծում է, որ դա էլ անհանգստության կարիք չկա, որովհետեւ որքան ավելի ապահով եւ անվտանգ լինի տվյալ մարզադաշտը, այդքան ավելի մեծ թվով այցելուներ, երկրպագուներ կկարողանան ապահով անվտանգ այդտեղ գտնվել։ Այսինքն ամեն ինչ հիմնվում է անվտանգության։ Պարոն դեսպան, եւ երկու հարցը մենք գիտենք, որ հոկտեմբերին Բրազիլիայում տեղի ունենալու նախագահական ընտրություններ, ինչպես կանդրադառնա աշխարհի առաջնությունը եւ Բրազիլիայի հավաքականի մասնակցությունը առաջնությանը ներքին քաղաքական կյանքի վրա։ Ambassador, as we know, in October there will be presidential elections. How do you think the World Cup will influence the results of the elections? And on the political
Well, that is the question that no one knows how to answer. Դա այն հարցերից է, որ ոչ ոք չի կարող միանշանակ պատասխանել։ Because we are not able to measure the degree of satisfaction or dissatisfaction with the cup. We just have some indicators, a lot of people smiling and partying, and some people protesting, criticizing. Դժվար է միանշանակ ասել այն պատճառով, որ չկան որոշակի թվեր, որոնք փաստում են այն մասին, թե որ տոկոսն է բնակչության դեմ, որն է իրականում բողոքում եւ դժգոհություն արտահայտում տվյալ համակարգի դեմ եւ որ մասն է շատ ուրախ, զվարթ եւ շատ մեծ բավարարվածությամբ աշխարհի առաջնության խաղերից։ Այսինքն չեն կարող միանշանակ ասել, թե ինչպես դա կանդրադառնա կոնկրետ թվային առումով, տոկոսային առումով նախագահական ընտրությունների վրա։ Եղավ։ Now, some people have done a very interesting exercise of remembering what happened before, if the past can be a reference. And it's strange because in 94, Brazil won, and the president, the government candidate won. But there had been other things happening, like a big change in the economy for the best with a new currency. In the following years, Brazil lost, and yet governments were re-elected, 98 re-election. Then 2002, Brazil won, and the opposition was elected, so the government did not get anything. And in the following years, 2006, 2010, Brazil lost, and the government of the day won the election. So what is the correlation between winning and the government remaining in power or the opposition gaining power? People are not seeing any. At least that's the past experience. Դեսպանը անդրադառնում է անցյալին, ըստ ստատիստիկայի չկա որոշակի ինչ-որ օրինաչափություն, այսինքն անկանխատեսելի է 94-ում Բրազիլիան հաղթանակ է տարել եւ վերընտրվել է նաեւ նախագահը եւ դա մեծ տնտեսական փոփոխությունների ժամանակաշրջան էր Բրազիլիայի համար 98-ում Բրազիլիան պարտություն է կրել, սակայն դա չի խանգարել, որպեսզի վերընտրվի նախագահը եւ այդպես շարունակ 2002-ին հաղթել է Բրազիլիան եւ վերընտրվել է, այսինքն օրինաչափություն գոյություն չունի այս համեմատության առումով. So the smart money is saying, forget it. Football and politics don't have a correlation anymore in Brazil. There are many other things that count. So football is football, politics is politics. That's what people are saying, of course, as the best evaluation to make, okay? Այսինքն կարող ենք եզրակացնել, ինչպես մարդիկ են ասում, որ այսօրվա դրությամբ քաղաքականությունը եւ ֆուտբոլը փող համաձայնություն փոխկապակցվածություն չկա։ Շնորհակալություն եւ թերևս վերջին հարցը Հայաստանից մենք գիտենք, որ 10 ուղեգիր ստացող կար եւ 10 հոգի է մեկնել Բրազիլիայի այդ օրերի ընթացքում։ Ինչ նորություններ կան, վերադարձել են, խնդիրներ եղել են, թե ամեն ինչ նորմալ է անցել։ Better, and the last question is 10 tourists that applied for visa from Armenia, did they come back? What were the expectations? How were they pleased with the World Cup? Did they have any problems? Okay. I was thinking about that today, and actually we got more people because even after the Cup started, perhaps people realized that it might be worse going there. So in the end, we had more than 20 visas. Now, I would leave this as a question.
maybe we should try to find them, because I don't know, they haven't been back, they haven't told us anything. Maybe they're still coming back. But maybe we should try and find them. Maybe you should try and find them. I can give you their names, maybe. And ask them, because this would be an interesting thing to do. We haven't done it yet. We are not doubting that they were happy. We are not doubting that they enjoyed being there, because that has been the general feeling. But we don't have specifics, specific evaluations from them. We will still try to get it. Իրականում Հայաստանից վիզայի համար դիմորդները 10-ից ավելի էին, մոտ 20 հոգի, որովհետև աշխարհի առաջնության խաղերի նույնիսկ սկսելուց հետո մարդիկ սկսեցին շարունակեցին դիմել։ Միգուցե մտածեցին, որ արժե դիտել ու չարժե բաց թողնել։ Իրականում ոչ մի տեղեկություն դեռ չկա այն մարդկանցից, որոնք եղել են։ Համոզված է, որ նրանք մեծ բավականություն են ստացել եւ գոհ են, որովհետեւ դա համընդհանուր կարծիք է։ Ոչ մի կոնկրետ այս պահի դրությամբ ինֆորմացիա նրանց մասին չունենք, դեռ չեն միգուցե դեռ նոր են վերադառնում, բայց կփորձենք այս հարցը թող այսպես դեռ անպատասխան մնա, կփորձենք նրանց մասին տեղեկություն գտնել, նույնիսկ կարող ենք նրանց անունները տալ ձեզ, բառանձեմ, որպեսզի դուք էլ նրանց հետ կապ հաստատեք, որովհետև իրականում իրոք շատ հետաքրքիր կլինի նրանց տպավորությունները լսել։ Շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, որ այսօր մեր հյուրն էր Հայաստանում Բրազիլիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Էդսոն Մարինյո Դուարտե Մոնտեյրոն։ Պարոն դեսպանը խոսեց ֆուտբոլի աշխարհի 20-րդ առաջնության մասին, իսկ մամլո ասուլիսը տեղի ունեցավ մեդիա կենտրոնի նախաձեռնությամբ, որը համակարգում է հանրային լրագրության ակումբը բացահասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի եւ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան համատեղ աջակցությամբ։ Ես Փառանձե Մավաքյանն եմ, մի շնորհ հանդիպում։